కూడా ఇన్బిల్డ్ చేస్తాం. So C and C++ language uses uppercase letters A to Z or the lowercase letters A to Z and digit numbers 0 to 9. Okay. The certain special character is building blocks to form basic program elements. So every C language uses uppercase letters or lowercase letters or number digits. Like alphabetic letters, uppercase letters means capital letters, lowercase letters means small letters. And digits means 0 to 9 real numbers. 0 to 9 real numbers. Okay. In C, identifiers are names given various program elements such as variables, constants, functions, and arrays. In identifier should start with a letter. So identifier means alphabetic letters A to Z or small A to Z or an underscore. So underscore. So every identifier should start with letters A to Z or small A to Z or otherwise capital letters. So same as it is underscore. So every C program start with capital letters or underscore. So numbers, otherwise letters, if any number of letters and digits in orders. సో ఏ విధంగా ఫాలో అవుతుందంటే సి స్టార్టింగ్ ఏంటంటే అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు సి లాంగ్వేజ్ లో, అదర్వైజ్ లోవర్ కేస్ లెటర్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఏదైనా ఒకటే యూజ్ చేయాలి బికాస్ సి ఈజ్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. సో సి ఈజ్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. అదర్వైజ్ యూజ్ చేస్తే అప్పర్ కేస్ లెటర్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి, అదర్వైజ్ లేదంటే లోవర్ కేస్ లెటర్స్. సో ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ విత్ ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ విత్ capital letters or underscore. So this is underscore. So compulsory mandatory ఏంటంటే ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్స్ లో మనం యూజ్ చేసే ఐడెంటిఫైర్స్ మీన్స్ క్యారెక్టర్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ తో యూజ్ చేయాలి, అదర్వైజ్ అండర్ స్క్వేర్ అంటే స్టార్ట్ బిగిన్స్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ బిగిన్స్ విత్. సో అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమర్థం అవుతుంది, క్యారెక్టర్స్ అయినా యూజ్ చేయాలి, అదర్వైజ్ లేదంటే అండర్ స్క్వేర్ అయినా యూజ్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఇంకా నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, నంబర్స్ ని యూజ్ చేస్తే ఐడెంటిఫై చేయదు. ఓకే. సో బికాస్ సి ఈజ్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. సో సి సపోర్ట్స్ సెవరల్ డేటా టైప్స్. సో సెవరల్ డేటా టైప్స్, సి సపోర్ట్స్ సెవరల్ డేటా టైప్స్ టు రిప్రజెంట్ రియల్ వరల్డ్ డేటా ఇన్ కంప్యూటర్. సో సి సపోర్ట్స్ సెవరల్ డేటా టైప్స్ ఇన్ కంప్యూటర్. ఈచ్ డేటా టైప్ రిక్వైర్స్ ఏ స్పెసిఫిక్ number of bytes in memory size. So data types means data types are three types. First one is inbuilt data type or ledante another name is basic data types. Okay, primitive data types. So data types are three types. First one vachesi basic data types. So or ledante inbuilt data types or primitive data types. Second one vachesi derived data types. So first one primitive data types, second one derived data types, third data type is user defined data types. So data types lo malli explain chestanu. Inbuilt data types means integers, float, char, double. Derived data types means strings, arrays, structure, union. Okay, these are the example for data types. User defined data types means type def, enumerations. Examples of user defined data. So in the next upcoming classes lo explain cheskuntanu. Okay, what are the data types, explain them. So C is a case sensitive language. C supports several data types. So every data type requires specified number of bytes in memory. So size, every data type stored with some memory sizes. So broadly the data can be classified as whole numbers, integers or float numbers, factorial number, fractionals or real numbers, characters and series of characters, string. So series of character means sequence of character is called string. Okay, so characters means sequence of character means, suppose series of character means here S is a single character.
Series of character means string. String is a one of series of character. So string means sequence of character or series of character is called string. Okay. So C directly supports all the data types except strings. So C directly supports all these data types except string. So C అనేది ఏం చేస్తుంది? So all data types ని support చేస్తుంది. One except one strings. Strings are supposed as a special case of arrays of characters. So in this unit we are discussed character sets. Character set means so every character should start with alphabetic letters, otherwise capital letters or small letters or underscore. Then a whole number of integer factorial real numbers characters are classified data type. But so characters and series of characters లో ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది? సి డైరెక్ట్లీ సపోర్ట్స్ ఆల్ ది డేటా టైప్స్ ఎక్సెప్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ దట్? స్ట్రింగ్స్ ని ఎక్సెప్ట్ చేస్తూ రిమైనింగ్ ఆల్ టైప్ సపోర్ట్ చేస్తుంది డేటా. సి డైరెక్ట్లీ సపోర్ట్స్ ఆల్ ది డేటా టైప్స్ బట్ ఇట్స్ ఎక్సెప్ట్ అండ్ ఇట్స్ మీన్స్ ఒక స్ట్రింగ్ ని మాత్రమే ఎక్సెప్ట్ చేసి రిమైనింగ్ ఆల్ డేటా టైప్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది సి. ఓకే, దెన్ constants are variable which cannot be altered, which can be integer. So constants are variable. Constants is like a variable. Constants are so like a variables. Variables means like a comma, b comma, c comma. So these are the variables. So constants, their values never change. So that's why constants are like a variable. Okay, their values never change. Means suppose a ki something values ni assign chesam anukunta, a equal 10. So always that variable indicates a equal 10 values only. Okay, always it indicates a equal to 10. So never change that value. Okay, so that's why constants are like a variables. Okay, next. So characters below ASCII value. ASCII value. So ASCII means American Standard Code and Information Institute. ASCII means abbreviation entante American Standard Code Information Institution. Information identifier. Information identifier. Sorry. If string constraint of any of these values including double quote. So if a string constraints any of these values including double quotes, double question అంటే apostrophe symbols or question mark or black swash. So in the C language every time string ని ఏ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తామంటే string constraints ని every time this values include double quotes, every time this value indicates with double quotes or apostrophic symbols, otherwise question mark or black swash తోని ఇండికేట్ చేస్తాం. It should be processed black swash escape if in from interpretation which is known as escape sequence. So escape sequence ని కూడా explain చేస్తాను. Escape sequence means what are the sequence means integer variables కానీ inbuilt it is reserved words. There are also so every time compilers కి అవి ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎస్కేప్. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ సెట్, ఐడెంటిఫైర్స్ అండ్ కీవర్డ్స్ వేరియబుల్స్. సో ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్, any language consists certain alphabets like symbols, words, okay, rules and conversation to follow. So C is no exception for it. So it means C is no exception for it. So all language consists certain alphabetics like A, B, C, A to Z alphabetics and symbols, hash symbols like star symbols, asterisk symbols. Star symbols we called asterisk symbol.
Ampersand symbol means and symbol is ampersand symbol. So any language consists certain alphabets. So symbols, words means string is a one word. Okay, construct gani. Next keywords. These are the words. So every program must and should consist some certain alphabets and symbols and words. So C also same similar like C also consists alphabetics, symbols, words, and variables are data types. Variables and data types. So keywords are so and following describe this item. The C character sets. C uses the uppercase letter A to Z or the lowercase letters. So C always uses uppercase letters, otherwise lowercase letters. C always uses because use చేస్తే in case we use only uppercase letters, otherwise lowercase letters ఏదైనా ఒకటే యూజ్ చేయాలి. Because C is a case sensitive language. Use చేస్తే uppercase letters. So all capital letters అయినా యూజ్ చేయాలి, otherwise all small letters అయినా యూజ్ చేయాలి, lowercase letters. Okay. So in case of one small letters, one capital letter యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో ప్రోగ్రామ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఎర్రర్స్ బగ్స్ లా ఎర్రర్స్ లా డిఫైన్ చేస్తుంది ప్రోగ్రామ్. ఓకే. సో ఎవ్రీ టైమ్ వి మస్ట్ యూజ్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ అయినా, అదర్వైజ్ లోవర్ కేస్ లెటర్స్ అయినా యూజ్ చేయాలి. ఓకే, అర్థమవుతుందా సార్? అర్థమవుతుందమ్మా? సార్ బట్ స్మాల్ సారీ ఫుల్ స్టాప్ వచ్చిన తర్వాత క్యాపిటల్ లెటర్ వస్తుంది కదా సార్, దాంతో ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదా? ఏముండదమ్మా. ఓకే సార్. ఓకేనా? సో సి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ సెట్. ఓకే, asterisk symbol, star symbol is asterisk plus slash double quotes less than greater than slash as symbol, parameter symbols, equal symbol, colon symbol. Okay, open curly braces, person symbol, ampersand symbol, and symbol is called ampersand symbol, curly spaces. Okay, these are the character sets. So C uses uppercase letters and lowercase letters or digits 0 to 9 and certain special character as built-in blocks. So to form basic program elements, constant variables, operator expressions. The special characters are listed below. So different meanings in the C language. Every character is different meanings on type. So every time explain some as including we are including the program. Asterisk symbols indicate separate variation values. Ampersand symbols address of variable values. So further గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఎవ్రీ టైమ్ ampersand symbol యూజ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఏ అడ్రస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ వాల్యూస్. సో ఓపెన్ బ్రాసెస్ ఆర్ క్లోజ్డ్ బ్రాసెస్. సో బాడీ ఆఫ్ ది కంటెంట్ ప్రోగ్రామ్. సో ఎవ్రీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ బాడీ ఆఫ్ ది కంటెంట్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ ఓపెన్ బ్రాసెస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రాసెస్. మెయిన్ బాడీ ఆఫ్ ది కంటెంట్ ఎవ్రీ టైమ్. సో ఈ విధంగా నెక్స్ట్ స్పేసెస్. So most versions of the languages also allow certain other characters such as @ and dollars to be included within strings. Sequence of character like a name. Suppose sequence string means sequence of characters and sequence characters means series of characters. Every characters ni ee vidhanga build cheste. Sequence of character means Ramu one of the name. Okay, so in this character 4 characters are there. One is R, another R, A, M, U. So this is sequence of characters. So sequence of character must indicate with double quotes. Okay. Identifiers and keywords. Identifiers are names given to various programs elements such as variables, constants, functions, and arrays. So identifiers are also names. Identifiers. So an identifier start with a letters A to Z. Already underscore explain chesanu. So because generally lowercase letters as you will see for variables and functions though not mandatory.
So C is a case-sensitive language, that is, an uppercase letters is not equivalent to the correspondent lowercase letters. So uppercase letter is another meaning, and lowercase letter also another meaning. That's why. So uppercase. ఎవరమ్మా మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి మీ మైక్. So C is a case-sensitive language because uppercase letters is another meaning and lowercase letters is another meaning. That's why it's not equivalent to uppercase letters. So following the names are valid identifiers X, Y to when someone, temperature is. హాస్పిటల్ కానీ పోదాం కనీసం ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇక్కడ అందరూ తెలిసిన ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎవరమ్మా అది వాయిస్ కొంచెం మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి అమ్మా. విజయ ఫస్ట్ రామ లక్ష్మణ్ సార్ ఇది బాగా ఏంటిది అది మొదలు కలిసి అదే కదా వాడు వెళ్ళిండు ఏమనుకున్నావు టావరు చిత్రాల తాత. So an identifier can be arbitrarily long between a significant length depends on the compiler. The ANSI standard recognize 31 characters, though some recognize only the first 8 characters. And additional characters are carried along for understandability and convenience of the programmer. So there are certain reserved words called keywords. So keywords are the reserved for that compilation. So these keywords are standard predefined meaning in C. These keywords cannot be used as user-defined identifiers. So there are certain reserved words, so called keywords. Keywords means keywords are already known as the. To compile, keywords list is reserved words. Keywords means reserved means automatically every time we are comparing compilation complete చేసినప్పుడు సో రిజర్వ్ వర్డ్ మీన్స్ కంపైలేషన్ లో అది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటుంది. కంపైలేషన్ మీన్స్ కంపైలర్. సో హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ టు మిషన్ లాంగ్వేజ్. సో ఎవరమ్మా అది డిస్టర్బెన్స్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. ఎవరమ్మా అది? Excuse me, sir. Ask Sai Kumar to mute his mic, na sir. సరేనా వచ్చేసి విజయం తీసుకుంటా భయపడదు. ఓకే. ఓకేనమ్మా, వాయిస్ క్లియరా? Yes, sir. రిమూవ్ చేశాను. సాయి కుమార్ ఎవరో. మ్యూట్ ఆల్ పెట్టేయాలా మరి? నెక్స్ట్ so there are certain reserved words called keywords that have standard predefined meanings in C. These keywords cannot be used as user-defined identifiers. So keywords are already known to the compiler because it is a reserved words. Reserved words means already మనకి inbuilt functions. These are the inbuilt functions. Inbuilt means already when C అనేది find out చేయబడిందో ఆటోమేటిక్ గా వాటితో పాటు ఇన్బిల్ట్ గా కొన్ని ఫంక్షన్స్ ని లోడెడ్ చేస్తారు. సో దట్స్ వై దిస్ కీవర్డ్స్ ఆర్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ కంపైలర్స్ ఫైండ్ అవుట్ these keywords are already
know to the compiler. These keywords already to know. Compiler ki almost so keywords ni chudagane emaitundi. These keywords are inbuilt. So the keywords are example auto, break, case, char, okay, constant, continue, default, do, double, else, enum, extra, float, for, go to, if, into, long. Okay, so these are the keywords examples. Suppose into means integer variable. Every time int ani indicate cheyagane ematundi, int is a integer variable data types. Integer data types like digital number 0 to 9 are, this is integer data type. Float means float value. Something float value means point values. Point values is called float values. Next, character. Char means character. So like alphabetic character sequence. Sequence of character. Char series. Next, so these are double gani, go to option, if gani, if condition also. Every time, every keywords start with small lowercase letters. So note that. So keywords are all lower cases. Every time, every keywords begins with lowercase letters. Since uppercase and lowercase characters are not equivalent. So every time keywords are begins with lowercase letter. Like ఎప్పుడైనా సరే ఈ స్టాండర్డ్ కీవర్డ్స్ అనేది స్మాల్ లెటర్స్ తోనే స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, since uppercase and lowercase characters are not equivalent, it is possible to use an uppercase keywords as an identifier. So normally, however this is done, it is considered a poor programming practice. So normally ఏంటంటే possible undercase keywords identifiers ఏమేస్తుందంటే this is not done. In case in lower case upper case కాకుండా lower case కాకుండా upper cases ని యూజ్ చేస్తే ఏం కన్సిడర్ చేస్తుంది. So C consider that a poor programming practice. So variable is an identifier. Next topic, variables. Variable is an identifier used to represent a single data item of some specified type of data within the block of the program. So variables means every time we define say variable, like in so integer variable int a equal to 10. So variable identifier used to variable, suppose integer variables or float variable. Okay, float variables, otherwise character variable, char. Okay, these are the examples variables. So every time identifier, a variable is used to represent some identifiers, single data or specified type of data. ఏం లేదమ్మా, వేరియబుల్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్స్ లో ఎవ్రీ టైం మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో సంథింగ్ డిక్లరేషన్ పార్ట్స్ లో సంథింగ్ వాల్యూస్ ని ఒక ఆల్ఫాబెటిక్ ని అసైన్ చేసి ఆ ఆల్ఫాబెటిక్ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేస్తాం. సపోజ్ a ఈక్వల్ టు 10 అండ్ b ఈక్వల్ టు 20. సో c ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b అని ఈ విధంగా క్యాల్కులేషన్ అడిషన్స్ ఆఫ్ టూ వేరియబుల్స్ ని యొక్క ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం. a ఈక్వల్ టు సంథింగ్ వాల్యూ, b ఈక్వల్ టు సంథింగ్. సో c ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b అయినప్పుడు ఇక్కడ a కి సంథింగ్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ ని మనం డిఫైన్ చేసాం. ఓకే, a ఈక్వల్ 10 అండ్ సో పర్టికులర్ వేరియబుల్స్ కి మనం డేటాని అసైన్ చేస్తాం, స్పెసిఫైడ్ గా ఒక డేటాని అసైన్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ a is a variable. So here depends upon a equal 10. So 10 is a which data type? Integer data types. Suppose floating data type means point values. 10.5 is a floating data type. Float variable. It is called float variable. Declaration. A declaration consists of data type followed by one or more variable names. An optional value assigned to each variable ending with semicolon. So every time a declaration consists of a data type. So data types means which data type it is, integer data type or floating data types or string data type. So these are the data.
So every time declarations followed by one or more variable names, like a equal something, b equal something, c equal one or more variable names, an optional value assigned to each variable. So every time ఏం చేస్తాము వేరియబుల్ కి every time assigned each variable ending with a semicolon. Semicolon means, so this is a example observe చేయండి ఇక్కడ, a positive integer which specifies the size number of elements. So here integers a comma b equal 20. So here integer data type. So this is a integer data type. A is a variable, b also variable, c is a variable, and b also one variable. So these variables ki some values ni assign chestam. So optional values enti ikkada a comma b equal to 20 and c. So here every time every variable some values ni assign chesinanka each variable ending with semicolon. So this is semicolon. See, every time ending with every program ending with and every variable ending with semicolon. Each array variable must be followed by a pair of square brackets. So arrays అయితే ఏం చేస్తుంది, each array variable must be followed by a pair of square brackets. So ఈ విధంగా char flag అనేది ఇది one is the array. Array means similar collection of similar data types. So array means similar data types. Example library. Library లో బుక్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయమ్మా? సో సిమిలర్ బుక్స్, మ్యాథమెటికల్ బుక్స్ అని ఒక దగ్గర స్టోర్ అయి ఉంటాయి, కంప్యూటర్ సైన్స్ బుక్స్ అని ఒక దగ్గర స్టోర్ అయి ఉంటాయి, అదర్వైజ్ మ్యాథమెటికల్ బుక్స్ అని ఒక దగ్గర స్టోర్ అవుతాయి. అంటే సో సిమిలర్ డేటా టైప్స్ అనేది వన్ స్పెసిఫై గా స్టోర్ చేసే దాన్ని ఏమంటామంటే అర్రే. సో ఎవ్రీ టైమ్ అర్రే పాజిటివ్ ఇంటిజర్ విత్ స్పెసిఫై సైజ్ నంబర్ ఆఫ్ సో ఈచ్ అర్రే వేరియబుల్ మస్ట్ బి ఫాలోడ్ బై పేర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. సో ఫైర్ బ్రాకెట్స్ లో సో అర్రే క్యార్ ఫ్లాగ్ లో ఇక్కడ text every time array variable indicates with square brackets. So variable declaration ఏంటి semicolon తో end అవుతుంది, and arrays వచ్చేసి square brackets some values and semicolons తో end అవుతాయి. Okay, these are the declaration. Next topic, data types, escape sequence and statements. Data types. So data types are three types. First one primitive data types, second one derived data types, third one user defined data types. So first one primitive data types. Primitive data types ni malli basic data types antam and inbuilt data types antam. Inbuilt ante inbuilt means already system programming అనేది ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేయబడిందో ఆటోమేటిక్ గా అందులోన కొన్ని డేటాస్ ని ఇన్సర్ట్ చేశారు. సో లైక్ ఇంటిజర్స్ గానీ float గానీ, integers means number, real numbers like 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. These are the integer data types. Float value. Float means point values. 0.5 గానీ, 0.1, 1.1 గానీ, 1.5. These are the floating values, floating data types. And next character. Char means character data types like C. C is a characters. Next name is a string characters. Okay, so C supports several data types to represent real world data in computer. Real world data. Each data type requires a specific number of bytes in memory size. So data types means specific of a data. Suppose example integers data type. Integers data type every time one memory size. So A equal to something values means assign చేశాను ఇందాక. So here A equal to and B equal 20 గా values assign చేసినప్పుడు this data type declaration ఏంటి ఇంటిజర్ డేటా టైప్. సో ఈ 20 అనే వాల్యూస్ ని సమ్ మెమరీ ఆక్యుపేషన్ అనేది కంప్లీట్ గా స్టోర్ చేసుకుంటది కదా సిస్టమ్స్ లో. సో సి సపోర్ట్ సెవరల్ డేటా టైప్స్ ని స్టోర్ చేసినప్పుడు సో స్పెసిఫై గా అది బైట్స్ రూపంలో స్టోర్ చేసుకుంటది మెమరీ సైజ్. ఎవ్రీ డేటా స్టోర్ విత్ సమ్ మెమరీ సైజ్ లైక్ బైట్స్ లలో స్టోర్ చేసుకుంటది. సో ఇంటిజర్ డేటా టైప్స్ కి అయితే 2 bytes. సో ఐడియా ఉందా? బైట్స్ 8 bytes ఈక్వల్ టు 8 bits ఈక్వల్ టు 1 byte. ఐడియా ఉందమ్మా? 8 bits equal to 1 byte. 8 bits equal to 1 byte. 1024 bytes equal to 1 kilobyte KB. సో ఈ విధంగా అంటే మెమరీ టైం ఎవ్రీ టైం సపోజ్ మనం ఒక సాంగ్ డౌన్లోడ్ చేసినా కూడా అది ఒక 2 MB, లైక్ 48 KB అయితేనేమో 2 MB, 128 KB అయితేనేమో 4 MB, 320 KB అయితేనేమో 10 MB. లైక్ ఇట్లా ఎప్పుడైనా మూవీ సాంగ్స్ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ టైం అంటే డేటా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది.
సో ఎవ్రీ టైమ్ ఈ డేటా అనేది ఏంటంటే 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఒకలా ఉంటుంది. ఓకే, మెమరీ సైజ్ అలొకేషన్ అనేది. అండ్ 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఒకలా ఉంటుంది మెమరీ అలొకేషన్స్. ఓకే, data can be classified as whole numbers, integers, fractional numbers, or real numbers, character and series of character strings. So series of character strings directly supports all the data types except string. సో ఈ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్ అనేది డిఫరెంట్ గా స్టోర్ చేసుకుని 16-bit కానీ 4 bytes ఆఫ్ 64-bit కానీ 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ 64-bit అంటే ఎవ్రీ టైం డిపెండ్స్ ఆఫ్ కంపైలర్స్ రిప్రజెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో C is the interval represent ASCII, American Standard Code for Information Interchange. ASCII abbreviation ఏంటమ్మా? American Standard Code for Information Interchange, where each character is given number between 0 and 127. Hence, a character can be used a very small number in C, which takes only 1 byte. Every time every character store with 1 byte. Every character store with 1 byte. So integers by default signed, which means both negative and positive numbers can be represent the sign. So positive value గానీ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ కానీ ఇంటిజర్ వాల్యూస్ కి ఏ విధంగా స్టోర్ చేస్తుంది డేటా? సో డేటా టేకెన్ ఇన్ ఓన్లీ n-1 bits ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ డేటా. సో ఈ బైట్స్ డేటా అనేది డిపెండ్ విచ్ మే టేక్ 4 bytes కానీ 16-bit అయితే 16-bit లో 4 bytes తీసుకుంటే 32-bit లో అయితే 8 bytes. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ బిట్ కంపైలర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ బిట్ కంపైలర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మీన్స్ ఇప్పుడు 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లోనైతే మెమరీస్ అలొకేషన్స్ ఒకలా ఉంటుంది. అదర్వైజ్ 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో మెమరీ అలొకేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సపోజ్ 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్టోర్స్ 2 bytes అయితే 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్టోర్స్ వాల్యూ 4 bytes, లైక్ డబల్. సో బికాస్ ద సైజ్ is increases. So these are the table for signed, unsigned values. Data type, integer data types. So description, integer quantity. So this is the integer values. So memory requirements. Every time data type, integer data type 2 or 4 bytes. So compile department. So every time it depends upon compiler. So 2 or 4 bytes. Value range -32,768 to 32,767. This is the value range. 2 bytes or 32-bit అయితేనేమో 2 bytes గా స్టోర్ చేసుకుంటుంది వాల్యూ రేంజ్, అండ్ 64-bit అయితేనేమో 4 bytes గా స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇంటిజర్. అండ్ షార్ట్ ఇంటిజర్స్ అయితే 2 bytes, లాంగ్ ఇంటిజర్స్ ఎగ్జాంపుల్ షార్ట్ ఇంటిజర్స్ ఏంటమ్మా? a = something 10 అన్నాను. 10 is a short integer. Like mobile number is a long integers. Like there is a 10 digits. Like my mobile number 94 something 9876543210 is a long integers. So long integers stores the value 4 bytes. Small integers store the 2 bytes. So depends upon long and short integers. Okay, this the range my so signed range, unsigned character. Single characters every time store with 1 byte, and floating values every time memory requirement the floating ki aithe 4 bytes, single character ki aithe 1 byte. Okay, doubles ki aithe 8 bytes doubles. So because floating numbers anedi double precise floating numbers. So emi ledamma ikkada integers means characters, data integer quantity characters like 0 to 9 వరకు ఉన్న వేరియబుల్స్ లో అయితే మనం 2 bytes ఆర్ 4 bytes గా ఇండికేట్ చేసుకుంటుంది. ఇన్ కేస్ అది ఏంటంటే షార్ట్ ఇంటిజర్ అయితే 2 byte గా మెమరీ అలొకేషన్ అవుతుంది ఒక వేరియబుల్స్ కి. సపోజ్ a = 10 అనే స్టోరేజ్ ఏమైతే 2 bytes గా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఇన్ కేస్ మీరు మొబైల్లో సెల్ఫీ దిగినా కూడా సో డిపెండ్స్ అపాన్ క్వాలిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఏదైనా స్మాల్ లెన్స్ కెమెరా మొబైల్ అయితేనేమో తక్కువ సైజ్తో మెమరీ అలొకేషన్ ఇచ్చేస్తుంది మన ఇమేజ్ కి. అండ్ ఐఫోన్ లాంటిది అయితేనేమో సేమ్ ఇమేజ్ కి సో అక్కడ లెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా సైజ్ అనేది మనకు అక్కడ బైట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాల్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్స్టాంట్స్. కాన్స్టాంట్స్ ఆర్ వేరియబుల్ which cannot be altered, which can be integer, float and char and string wherever there is. So constants like a variable same. So constant values never change.
So in the executions, once define అయితే no changes the constant values. So integer constants means integer constants are integer value number that consist of sequence digits like base మీద octal numbers, base numbers, hexadecimal numbers మీద డిసైడ్ అయి ఉంటుంది. 2 power 0 మీకు ఐడియా ఉందా? ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో octal numbers, hexadecimal numbers. Okay, so depends upon different number systems మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాన్స్టాంట్ ఇంటిజర్ కాన్స్టాంట్స్ కానీ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ 0 కానీ 1 కానీ 2.3m కానీ దీస్ ఆర్ ద కాన్స్టాంట్ షో. సో ఇల్లీగల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ లీగల్ క్యారెక్టర్స్, ఇల్లీగల్ అండర్ స్క్వేర్స్ ని కానీ న్యూమరిక్ అకరెన్స్ ని కానీ, అంటే ఒక వేరియబుల్ యొక్క కాన్స్టాంట్ ఏంటంటే వాల్యూస్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది ఎవ్రీ టైమ్. ఇంటిజర్ కాన్స్టాంట్స్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్ క్వాంటిటీస్ బట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కాన్స్టాంట్స్ ఆర్ అప్రాక్సిమేట్లీ డ్యూ టు ది రిప్రజెంట్స్ ఆఫ్ బైనరీ ఫార్మాట్. సో ఈ మీన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఈ క్యారెక్టర్ కాన్స్టాంట్స్ అంటే మీన్స్ బైనరీ వాల్యూస్. బైనరీ మీన్స్ 0 or 1. సో సపోజ్ బూలియన్ క్యారెక్టర్స్ లో ఏ విధంగా అంటే కాన్స్టాంట్స్ 0 అయితే ఫాల్స్, 1 అయితే ట్రూ. సో ఎవ్రీ టైమ్, సో ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్స్ లో మనకు పల్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందమ్మా? పైకి అప్ అండ్ డౌన్ ఉంటుంది పల్స్ ప్రజెంటేషన్ అనేది. సో డౌన్ అయితేనేమో 0, అప్ అయితేనేమో 1 మీన్స్ ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ. సో బికాస్ ఈ కంపైలర్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో హ్యూమన్స్, సో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ టు మిషన్ లెవెల్స్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ కాన్స్టెంట్స్ నే యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 1 or number consecutive characters. So every time string constants indicates with double quotation mark. So dog, this is a one string constant. This is the test string. So every time constants అనేది indicates with double quote marks. Okay, double quotation marks తోటే enclose అవుతారు every time. Okay, so every character in case double quotes తో ఉంటే అదేమైతే మనం string constants గా కన్సిడర్ చేస్తాం. So string is a sequence of characters or series of characters like name or words. These are the string constants. Next, Boolean constants. So C value 0 is considered as false and any other value is considered as true. So 0 values unte false ga consider chestadu Boolean constants. 1 is a true value ga ee vidhanga constant chestadu. So every time యొక్క values ని ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేస్తారంటే Boolean constants 0 or 1. Positive values are false values are true values ga consider. Symbolic constant are usually defined at the beginning of program and then may be used anywhere in the program in place of the numeric constant, character constant, and so on that. So symbolic means as symbol, as define name text, define names text gani where name represent the symbolic name. Define name as define, ఇక్కడ define అనేది ఏంటి? సో ఇక్కడ సింబాలిక్ గా ఏం చేస్తున్నాం? నేమ్ టెక్స్ట్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం? వేర్ నేమ్ ఈస్ రిప్రజెంట్ ది సింబాలిక్ నేమ్. సో లైక్ మాక్సిమం నంబర్స్ కానీ వారి యొక్క వాల్యూస్ ని డిఫైన్ చేస్తాం. సో సింబాలిక్ కాన్స్టెంట్స్ లో డాలర్ సింబల్స్, యాష్ సింబల్స్, ఓకే, ఎక్స్క్లమేటరీ సింబల్స్, క్వశ్చన్ మార్క్ సింబల్స్, దీస్ ఆర్ ది సింబాలిక్ కాన్స్టెంట్స్. నెక్స్ట్, escape sequences. Next topic is escape sequences. So characters below ASCII value 32 are non-printable control characters. So ASCII values ఏంటంటే 32, ASCII value 32 bit operating system ఏ విధంగా ఉంటుంది? So ASCII means American Standard Code Information and Interchange. Code for information and interchange values ఏమైతే పోర్టబుల్ ప్రింటబుల్ ఏవైతే కంట్రోల్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకసారి ఆటోమేటిక్ గా ఈ కాన్స్టెంట్స్ ఏం చేస్తా అంటే డబుల్ క్వైట్స్ ఉన్నది. ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ ని ఏ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తాం ఒకసారి చూద్దాం. ఇన్ దిస్ వాల్యూస్ ఇంక్లూడ్ డబుల్ క్వైట్. సో డబుల్ క్వైట్స్ మీన్స్ ఎవ్రీ టైం డబుల్ క్వైట్ చేస్తే స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్స్ గా యూజ్ చేస్తాం. అపస్ట్రోఫీ మీన్స్ స్టార్ సింబల్, క్వశ్చన్ మార్క్ ఆర్ బ్లాక్ స్టార్. ఇట్ షుడ్ బి ప్రొసీడ్ బై బ్యాక్ స్లాష్ టు ఎస్కేప్ ఇఫ్ ఫ్రమ్ interpretation, which is known as escape sequences. So escape sequence means ఏం లేదు. సో ఎనీ వాల్యూ ఇంక్లూడ్ చేసేటప్పుడు మనం డబుల్ క్వైట్స్ ఉంది దాన్ని స్ట్రింగ్ గా కన్స్ట్రైన్ చేస్తాం. అపోస్ట్రోఫ్ సింబల్స్ అయితే స్టార్ సింబల్,
apostrophe star, and question mark or black slash. Black slash means this is the black slash. Okay, forward slash means ఇది black slash. Okay, forward slash means మనకు ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ద escape sequence examples. Escape sequence listed is in the below table. So character bell alert, escape sequence slash helper alert కోసం alert. A means alert, B means slash B, backward slash B means B for backspace. So these are the ASCII values. Next, horizontal tab slash T for horizontal tab, vertical tab slash V for vertical tab. So escape sequence and these are the inbuilt functions. Every time in case మనం ఒక స్టేట్మెంట్స్ లో ఎండింగ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ వీటిని డినోట్ చేస్తే ఏం చేస్తుంది, బ్యాక్ స్లాష్, హారిజాంటల్, వర్టికల్. ఇన్ కేస్ న్యూ లైన్ కి అయితే స్లాష్ అండ్ ఫర్ న్యూ లైన్. సో అంటే ఈ ఇండికేట్ చేయగానే ఏమైతుంది, ఐడెంటిఫైర్స్ ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ లో మన ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ లో స్లాష్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఎవ్రీ టైమ్ ఈ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తాం స్లాష్ అండ్ ఫర్ న్యూ లైన్. సో సి ప్రోగ్రామ్ కంపైలర్ కన్సిడర్స్ దట్ దిస్ ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ ని ఏం విధంగా కన్సిడర్ చేస్తుంది, స్లాష్ అండ్ ఫర్ న్యూ లైన్. సో స్లాష్ ఎఫ్ ఫర్ ఫీడ్, ఫార్మ్ ఫీడ్, స్లాష్ ఏ ఫర్ బ్యాక్ బెల్ అలర్ట్, స్లాష్ బి ఫర్ బ్యాక్ స్పేస్. సో compilations considers these are the reserved keywords. These are the escape sequence. So every time program compile that it is a escape sequence buttons. White space characters, space character. So this space is new line, carriage return for slash n and tab. This character except space are non-printable, but their effect can be felt when printed. So these characters non-printable. So every time systems output ki printable characters kavu, but every printed program depends the specified characters. So every statement causes the computer carry out some action. These are the some different classes of the statement in C. They are expression statement, compose statement, and control statement. An expression statement consists of expression followed by semicolon. So every statement end with semicolon. So the executions of an expression statement causes the expressions to evaluate some examples of expression statement. So expressions చూడండి, observe చేయండి. Statement shows below a equals something b. A is a variable. So these are the a is a variable. Assign the value a equals 3. So this is semicolon. C equal a plus b. Okay. Next iteration. This is pre-increment function. This is pre-increment. In case of I tarvata plus unte, that is post-increment function. So a plus b, x equal to y అయితే then automatically c equal to a plus b. These are the expressions. Expressions means ante a plus b అయితే some additions of two variables. X equal to y. These are the two variables are the similar symbols. Okay. X less than or equal to y. So x equal to y is the less than or equal means x value is similar value, otherwise y is the bigger than x. This is the expression for this symbol. Okay. Today we are going. Okay, Nama, అర్థమైందా? So these are the escape sequence buttons. Okay, now today I want to end this session. Okay, Nama, complete. Okay, tomorrow sir. we will discuss operators. Okay, and library functions. Okay, sir. Okay, ఒకే రోజు చెప్తే మీకు అర్థం కాదు. ఇవి ఒకసారి చదవండి అమ్మా. ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ లిస్ట్ కానీ, ఓకే, ఐడెంటిఫైర్, కీవర్డ్ ఐడెంటిఫైర్స్,
constant identifiers, token identifiers. Okay, what are the data types? Data types are 3 types: primitive data types and derived data types, user defined data types. సో డేటా టైప్ మీన్స్ ఒక డేటాని మనం అసైన్ చేసినప్పుడు వాల్యూస్ ని సంథింగ్ మెమరీ అనేది అలొకేషన్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది. ఓకేనా, ఎవ్రీ డేటాకి అక్కడ మెమరీ అలొకేషన్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది. సో మెమరీ అలొకేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే డిపెండ్స్ అపాన్ క్యారెక్టర్ టైప్స్ కానీ డేటా టైప్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. ఇంటిజర్ డేటా టైప్స్ 2 bytes ఆర్ 4 bytes. సింగిల్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్ కి అయితేనే 1 byte. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ డబుల్ డేటా టైప్స్ కి అయితేనేమో 8 bytes. సో ఎవ్రీ టైమ్ మెమరీ అలొకేషన్ అనేది స్టోర్ సమ్ వాల్యూస్ ని మనం అసైన్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయడం కోసం సమ్ మెమరీ అలొకేషన్ అనేది స్టోరేజ్ ఉంది. ఓకే, సో ఫర్దర్ గా మీరు ఒకవేళ ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ బోర్డ్ పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఓకే సార్. అర్థమైంది కదా? ఒకసారి చదవండి ఇది. ఓకే సార్. థియరీ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. వాట్ ఆర్ ది డేటా టైప్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్. ఓకే సార్. సార్ పైథాన్ లో సి లో వేరియబుల్స్ సేమ్ డెఫినేషన్ సేమ్ ఉంటాయమ్మా. పైథాన్ లో కానీ సిలో కానీ జావాలో కానీ ఆల్ ఆర్ సిమిలర్. ఓకే, డేటా టైప్స్ అంటే అన్ని సిమిలర్. మళ్ళీ మీరు ప్రజెంట్ యాక్చువల్ గా సి ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డిపెండ్స్ సి మీదనే. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం సి డిస్కషన్ చేయాలి, తర్వాత పైథాన్ కానీ జావా కానీ. సో డేటా టైప్స్ ఆల్ సిమిలర్ అమ్మా, బట్ కొన్ని మాడిఫై చేంజెస్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇన్బిల్ట్ డేటా టైప్స్ అంటే సేమ్ ఇంటిజర్ డేటా టైప్ సేమ్ పైథాన్ లో సిమిలరే, నెక్స్ట్ సిలో సిమిలరే, మళ్ళీ అండ్ జావాలో కూడా సేమ్ ఇవే డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా, జస్ట్ కోడింగ్ ఏంటంటే స్టేట్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. బట్ సార్ మనం సి లో అన్ని సింబల్స్ చూసాము స్పేస్ తో పాటు, బట్ పైథాన్ లో అన్ని సింబల్స్ లేవు అండ్ స్పేస్ కూడా లేవు, ఉండవమ్మా. సో అందుకనే కదా ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ మొత్తం పైథాన్, ఈజీ టు రైట్ పైథాన్, సింపుల్ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ పైథాన్. ఓకేనా, లైక్ ఏబిసి లా ఉంటది పైథాన్. బట్ ఇది ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఈజ్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సిలో ఇలా ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీ టైం స్ట్రక్చర్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో దీనికోసం అడ్వాన్స్ కోసం మళ్ళీ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. ఊప్స్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఊప్స్ లో మళ్ళీ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఈ కోడ్ రీయూజబిలిటీ మళ్ళీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అవ్వడం కోసం మళ్ళీ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ లో మళ్ళీ అడ్వాన్స్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ మనం జావాలో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, అబ్స్ట్రాక్షన్స్ కానీ ఇన్హెరిటెన్స్ కానీ ఎన్క్లోజర్స్ కానీ నెక్స్ట్ పాలిమార్ఫిజమ్స్. ఓకే, ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. సో టుడే ఐ వాంట్ టు ఎండ్ దిస్ సెషన్. అర్థమవుతుంది కదా? అర్థమవుతుంది కదా? Sir, shall we leave? Okay, Nama, right clear? Yes, sir.
హలో, గుడ్ ఈవినింగ్. చెప్పమ్మా. వాళ్ళకి ఎందుకు ఉంటాయి మళ్ళీ?